به کانال سفر به هزاره خوش آمدید. امروز با شما هستیم تا یکی از فصل‌های دردناک اما مهم تاریخی هزاره ها را بررسی کنیم. داستان مقاومت قبیله هزاره های سلطان مسعود در برابر بابر در سال 1505 میلادی و سرنوشت تلخی که در پی آن رقم خورد. در سال 1505 میلادی بابر مؤسسی سلسله گورکانیان در هند پس از فتح کابل در تلاشی برای تحکیم قدرت خود در مناطق اطراف بود. در این راستا او با مقاومت برخی اقوام و قبایل محلی از جمله هزاره ها مواجه شد. هزاره های سلطان مسعود یکی از 4 قبیله بزرگ هزاره در آن زمان به شمار می‌رفت. در کنار قبایل روستا، لاچین و قرار. پس از تسلط بر کابل، بابر مالیات سنگینی بر دارایی‌های دامی هزاره های سلطان مسعود وضع کرد. این اقدام نه تنها بعد اقتصادی داشت بلکه نوع اعلان قدرت سیاسی نیز بود. با هدف به رسمیت شناخته شدن سلطه بابر از سوی قبایل محلی، اما هزاره ها از پرداخت مالیات امتناع ورزیدند. این امتناع نه تنها به دلایل اقتصادی بلکه ناشی از نپذیرفتن مشروعیت سیاسی بابر به عنوان حاکم جدید منتخب بود. این نکته نشان دهنده مقاومت سنتی قبایل در برابر قدرت‌های تازه‌وارد و بی‌اعتمادی به ساختارهای حکومتی نو است. بابر با هدف غافلگیری به طور مستقیم وارد دره میدان، یعنی در ولایت فعلی میدان وردک شد. او در طول شب گذرگاه ولسوالی نرخ را تصفیه کرد و سپس در صبح روز بعد در گذرگاه شاتو حمله ناگهانی به هزاره ها ترتیب داد. این عملیات موافقت آمیز بود و منجر به تارمار شدن نیروهای قبیله شد. پس از آن مالیات از بازماندگان جمع آوری شد و بابر از مسیر سنگ سوراخ به کابل بازگشت. این سرکوب نظامی آغازی بر زوال کامل قبیله هزاره های سلطان مسعود بود. هرچند قلقمی اولیه توسط بابر انجام شد، نابودی نهایی این قبیله در دوره عبدالرحمن خان در قرن 19 به وقوع پیوست. زمانی که سیاست‌های سرکوبگرایانه علیه هزاره ها به اوج خود رسید، گفته می شود که امروزه هیچ اثری از این قبیله خاص باقی نمانده است. نشانه ای از نابودی کامل اجتماعی و فرهنگی یک گروه قومی. از منظر دولت سازانه بابر به دنبال تثبیت اقتدار مرکزی بود، اما از دید قبایل اقدامات او تجاوز به استقلال ها محسوب میشد. مقاومت هزاره ها را میتوان به عنوان دفاع از استقلال قبیله‌ای و حق نپذیرفتن حاکمیت تحلیل کرد. بابر به جای مذاکره یا جلب حمایت قبایل از طریق توافقات متوسل به زور شد که اگرچه در کوتاه مدت مؤثر بود، اما در دراز مدت به نارضایتی های گسترده تری منجر شد. از بین رفتن کامل یک قبیله قومی نه تنها یک فاجعه انسانی بلکه یک ضایعه فرهنگی و هویتی به شمار می رود. در این مورد نابودی قبیله سلطان مسعود نوع پاکسازی قومی در مقیاس تاریخی تلقی می شود. اطلاعات موجود برگرفته از بابرنامه است که طبیعتاً روایت گری دیدگاه شخصی بابر است. دیدگاه های قبایل سرکوب شده یا گزارش های مستقل از رنج ها و خسارات وارده کمتر در دسترس است یا ثبت شدند. رویداد ذکر شده نمونه‌ای از تقابل تاریخی میان قدرت‌های مرکزی و جوامع قبیله مستقل است. برخورد بابر با هزاره‌های سلطان مسعود بیش از آن که صرفاً یک اقدام مالیاتی یا نظامی باشد، یک نقطه عطف در روند تسلط سیاسی گورکانیان بر مناطق کوهستانی و مقاومی افغانستان آن زمان بود. با در نظر گرفتن سرنوشت نهایی این قبیله میتوان این واقعه را بخشی از زنجیره طولانی سرکوب‌های تاریخی علیه هزاره ها دانست
که تا قرون بعدی نیز ادامه یافت. Welcome to the Hezاره Journey channel. Today we are diving deep into the powerful and often overlooked chapter of Hezاره history. The tragic and defining history of the Sultan Mas'ud Hezare tribe, their resistance against Babur in the year 1505 and the devastating consequences that followed. In 1505 AD, Babur, the founder of the Mongol Empire in India, after capturing Kabul, sought to consolidate his power over the surrounding regions. In this process, he encountered resistance from several local tribes, including the Hazaras. The Hazaras of Sultan Mas'ud were one of the four major Hazara tribes at the time, alongside the Rosta, Lachin, and Perdokht tribes. After his conquest of Kabul, Babur imposed a heavy tax on the horses and sheep of the Hazaras of Sultan Mas'ud. This was not just an economic move, but also a political strategy aimed at asserting his authority and compelling the tribes to recognize his rule. However, the Hazaras refused to pay the tax. This refusal was not only for economic reasons, but stemmed from their rejection of Babur's legitimacy as a ruler. It reflects the traditional resistance of tribal societies to new and external powers, and a deep-rooted distrust of imposed governance. To apprise them, Babur launched a direct military campaign into the Medan Valley in today's Medan province. He advanced into Medan Shar, cleared the near district's mountain pass during the night, and by morning launched a sudden attack on the Hazaras at the Shatu Pass. The Hazaras were routed in this swift military operation. Taxes were then forcibly collected, and Babur returned to Kabul via the Zangisura route. This military suppression marked the beginning of the decline of the Sultan Mas'ud Hazara tribe, while the initial dissemination was carried out by Babur. Their complete annihilation took place during the reign of Amir Abdurrahman Khan, late 19th century, whose policies towards the Hazara were particularly repressive. It is said that today no trace of the Sultan Mas'ud tribes remains, a testament to their complete social and cultural destruction. From the state building perspective, Babur was seeking to establish centralized control, but from the tribal point of view, his actions were an invasion of their autonomy. The Hazaras' refusal to pay taxes can be interpreted as an act of resistance to legitimate rule, rather than rebellions. Rather than negotiating or building alliances with the tribes, Babur resorted to military force. While this proved effective in the short term, it likely sowed seeds of long-term resentment and instability. The eradication of an entire tribal group constitutes not only a human tragedy, but a cultural one. The destructions of the Sultan Mas'ud tribe can be viewed as an early instance of ethnic cleansing in the region's history. The primary account comes from the Baburnama, Babur's own histories, which naturally reflect his perspective. There is little or no representation of the voices of the suppressed tribes or
neutral observers to portray the full scale of suffering and impact. This event is an historical example of the classic clash between centralized imperial power and autonomous tribal societies. Babur's campaign against the Sultan Mas'ud Hazara was not merely about taxes or military conquest. It was a turning point in the expansion of Mongol control over Afghanistan's mountains and defined regions. The eventual fate of the tribe, complete disappearance, connects this event to a broader pattern of systematic operations against the Hazara that continued into late centuries. سپاسگزارم که تا پایان این سفر تاریخی با ما همراه بودید. سرگذشت قبیله سلطان مسعود یادآور شجاعت و در عین حال مظلومیت مردمی است که صدایشان در صفحات تاریخ کمتر شنیده شده است. اگر این ویدیو برایتان مفید و آموزنده بود لطفاً آن را لایک کنید، سابسکرایب را فراموش نکنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید تا پیام این تاریخ به گوش همه برسد. و مثال همیشه اینجا کانال سفر به هزار جاده است، جایی که هر داستان مهم است و هر صدا ارزش دارد. سفر ما ادامه دارد و فراموش نکنید تا دیدار بعدی. خدا نگهدار. Thank you for joining us on this journey through time. The history of the Sultan Mas'ud Hazara is a reminder of both the strength and the suffering of our ancestors, and why it is so important to keep their memory alive. If you found this video informative, don't forget to like, subscribe, and share it with others who care about Hazara history and heritage. And as always, this is a Hazara journey where every story matters and every voice counts. Until next time, Khuda Hafiz, and keep the journey alive. Thank you very much.